Mheshimiwa Spika, Biblia inasema Yesu alipokuwa anatembea na wafuasi, wakamuona mwanamke mmoja, wakamuita mzinzi. Wakataka hata wampige mawe, Mheshimiwa Spika. Na Yesu kwa busara yake akasema, nani miongoni mwenu hana dhambi? Yule asiye na dhambi atupe jiwe wa kwanza. Mheshimiwa Spika, wengi walifiata midomo, wakaweka mikia katikati ya miguu, Mheshimiwa Spika, na hatimaye wakamwacha binti huyu ambaye alikuwa anashiriki biashara zake. Kile ningependa kusema, Mheshimiwa Spika, ni kwamba hakuna mtu duniani humu hana dosari. Hakuna mtu duniani humu hana makosa. Kuteleza sio kuanguka. Na mimi naomba jumba la Senate kwamba tuna haki kikatiba kuwasikiza na wao kutupa majibu kuhusiana na changamoto zinazowakumba Wakenya. Ni dhahiri shahiri kwamba mfumo wa afya una changamoto. Tumeona viongozi wa wafanyikazi, madaktari wakitoa ilani. Yote tunakubali, Mheshimiwa Spika, na sisi chote tunachotaraji ni kwamba waziri wa afya na yule mwenzake waweze kuja katika jumba la Senate, tujadili kwa pamoja na tutafute njia mbadala za kutatua changamoto hizi. Mheshimiwa Spika, waziri wa afya na mwenzake wako na nafasi kwa sababu ni wataalamu wa muda mrefu, wajieleze, watume arafa ama waje. Watueleze siku ambayo wamo tayari, wapo watakuwa tayari wiki lijalo, Mheshimiwa Spika, ili kazi ambayo tunayo katika jumba la Senate iweze kusonga kwa kasi. Sasa mimi sitaki kuwa yule mfuasi wa kutupa mawe katika kundi la wale wa Kristo waliotaka uponyaji, lakini ni kuomba Senate iwape nafasi, iwapo ni wiki lijalo, waje wajieleze kinagaubaga, tufunge ukurasa wa changamoto hizi na tusonge mbele, Mheshimiwa Spika. Na mwisho, hawa ni mawaziri ambao ni wapya, ni ufagio ambao lazima uanze kufagia na kutengeneza serikali. Sasa tuwape nafasi, japo tuna hasira za mkizi ni furaha kwa mvuvi, Mheshimiwa Spika, na sisi sio wavuvi, Mheshimiwa Spika. Sisi ni jumba la Senate ambalo tunawapenda wote, na tuwape wote nafasi kufanya kazi kwa mujibu wa katiba na yale yanayoweza kufanyika kibinadamu. Asante, Mheshimiwa Spika. Senator Mudigi Alexander. Asante Bwana Spika. Mimi niko na huzuni mkubwa kwa sababu siku ya leo, wakati tulisema mawaziri watakuwa nakuja siku ya Jumatano, tulikuwa tuko na mahono ya kusaidia mwananchi katika masinani, Bwana Spika, kwa sababu tukiwa maseneta sisi huwa tunatetea ukatuzi, na ukatuzi hawa mawaziri wanafanya kazi katika masinani ndio mwananchi aweze kufaidika. Na niko na huzuni pia kama sisi maseneta tunaweza kuja hapa na mambo ya ukoo ama mtu ni wa ukoo gani, alafu tunaanza kutetea, kwa sababu najua wakati, Bwana Spika, wale tulitimua na tukaleta wengine wapya wamekuja na ujuzi ya kufanya kazi. Kwa sababu, Bwana Spika, wakati mtu amechaguliwa anafaa kujua siku hiyo anafaa anje kazi. Ni kama vile Yesu alikuwa anateua watu na watu wafanya kazi kutoka siku hiyo. Tuko na mfano, Bwana Spika, wakati deputy mteule ambaye Abraham Kindiki Kithure alichaguliwa, alianja kazi mara moja. Sasa nimeshindwa kama nimeona senator mwenzangu, kwa sababu mtu ni wa kabila yake anakuja kumtetea. Ukatusi tutaiua, kwa sababu niko na huzuni katika Embu County. Waziri ambaye ni wanyama wa pori, ambaye siku ya leo, wiki hii, Bwana Spika, wiki hii unakuta Kiambere Ward kuna kijana mmoja ameuawa na ndovu, na saa hii watu familia yao hawana chochote na kuwa wanachanga. Kwa hiyo niko na huzuni. Bwana Spika, nataka unipe nafasi niweze kuongea, kwa sababu wana wakoli rafiki yangu ameongea kamaliza. Niko na huzuni, nataka nisaidiwe, kwa sababu mtu anaitwa John Muturi Mugo Kiambere Ward ambaye ameuawa na ndovu jana, na leo mvua inanyesha, na huyo waziri wanyama pori angekuwa hapa. Pia niko na huzuni, jana usiku mambo ya SHA,
na National Insurance Fund. Kuko na vita, unakuta kuna mtu ametimuliwa na watu wanakufa, wengine wanagonjeka, alafu sasa mambo mengine yanafanyika. Kwa hivyo Bwana Spika, mimi nakataa mambo ya wale masenator wanapinga. Ningetaka watu washukuriwe hatua ambaye ni kali, kwa sababu tuko na njia ya kufuata katiba ya serikali ya muungano. Asante Bwana Spika. You should also give him that opportunity because I'm the one controlling the house. There was a point of order which was persistently requested by Senator Wakoli, and you did not give him that opportunity only on the floor. So now, because he is not on the floor, it is not possible to give you the point of order. Yes, 1 minute. Honorable Speaker, it is out of order, utter discontent, and misuse of power for a colleague to rise on the floor of this House, cast aspersions that whenever we stand on the floor of this House, we are talking on tribal basis. Honorable Speaker, I respect Dr. Mundigi, but he's assuming and pushing away the title doctor and remaining with the Mundigi alone, Honorable Speaker. He needs to withdraw that statement and talk like a doctor, Honorable Speaker. Thank you. Mundigi, because you did not even mention what he said, that you feel it is out of order. Is it in order to allege that I'm talking based on tribal lines? I'm an Honorable Speaker, speaking out of cognizance of pedagogy, Honorable Speaker. Senator Mundigi, can you clarify that issue raised by Asante Bwana Speaker, sikuwe na umbaya yote na viki yangu ambaye ni Wakoli, Senator ambaye kutonga kule upande wa Bungoma. Ni rafiki wangu, ni kuwa sikuwe na maneno yoyote. Mimi naunga wasiri wote mkono wale walichaguliwa. Ni vile niko na shinde kwa sababu ile mambo yanaendelea, mambo ya SHA, na nikashindwa kwa nini wasiri anja kuja. Na pia umesikia hapa nikiongea kule Kiambere mtu aitwa John Muturi ambaye mugo ni kitu ambaye imefanya niwe na njia ya kuwa mwili yangu haisikii vizuri. Kwa hiyo ningeomba hiyo mambo nimeongea nisamewa, lakini Bwana Speaker, next time wasiri wakiwa tumewatimua, kwa sababu umeona hata Dr. Karwale ametoka hapa, na vikio ndio kitu imefanya atoke katika hapa, na tunajua watu wasiri wengine walikuja hapa unakuta wanatetemeka. Bwana Speaker, siko na mbaya. Bwana Speaker, asante na pole kwa kuumwa. Senator Kavidu Agnes. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. It's really sad for us to be here every Wednesday morning and we don't see any CS coming to answer the questions. Mr. Speaker, it is important for these CSs to know that we have cancelled all other businesses for this House in the morning Wednesdays. Even committee meetings does not meet because of giving this questioning time first priority, because we need to question them about the issues that they should be doing. Mr. Speaker, I am here this morning because of the 1998 bomb blast. These people are really suffering without even care from our government. And this morning I was ready to face the CS and let her or him explain why these people cannot get medication. Mr. Speaker, we are facing a lot of trouble at our counties, especially Machakos County, because when people go to hospital, instead of the SHA putting up the bills, Mr. Speaker, SHA is not in operation and people have paid and they cannot be discharged from hospitals. They keep on calling us for bills and we keep on making phone calls to NHIF to know what is happening. Mr. Speaker, this is wrong, and CS for health must appear before this Senate to answer questions. Even if she's unwell, she has an assistant or the PS at the ministry. They should appear. Mr. Speaker, it is not right for us to waste our time to come here every Wednesday and we find there is no work we are coming here to do. Thank you, Mr. Speaker.
Senator Kavidu, you know, our standing orders does not provide appearance by any other person except the CS. So the PS is not admissible in the Senate. Maybe you will check standing order 51C. They will guide you who should appear. Only the CS should appear before the Senate. Anyway, we get next Senator Sigei Wakiri Hilali. Thank you, Mr. Speaker. This House stands in a very high status under the Constitution, and the mandate of summoning the Cabinet Secretaries for purposes of responses to questions by honorable members is a very, very important role that, as we have previously stated in the House, the Cabinet Secretaries, who at any given time are required to appear, have appropriate notice, and the questions they are supposed to come and answer already availed to them in good time. For the honorable CSs not to appear this morning, Mr. Speaker, some of them with very flimsy reasons, is an utter disrespect of the House. And being a member of the House that has come in this morning to ask questions regarding not only the interest of the people whom I in particular represent, but for the entire country, it is very unfortunate that we do not have them appearing in the House. At the risk, Mr. Speaker, of being creating an extension of the lamentations that you previously had, I have looked at the two letters from the two CSs. One, Mr. Speaker, which has been received after the House started from the CS of Health, has got an explanation that the Cabinet Secretary is indisposed. This, Mr. Speaker, from the previous resolutions of this House, do not stand the reasons why a Cabinet Secretary is unable to appear before the House. Number two, Mr. Speaker, we had yesterday in the SBC not received this letter. The standing orders of this House, which applies to all who are required to appear, requires them to have submitted any excuse or letter in good time to justify their non-appearance. This is a fly and an utter disrespect in the House for the CS to write and say she's merely indisposed. I would want to agree with the Honorable Senator Chute and the rest of my colleagues who have said that it is high time we censor these Cabinet Secretaries who have shown disrespect to the House. We have a right to discuss their conduct and censor them, Mr. Speaker, because if they are unable to appear before the House and for no reason at all that is justifiable, then they have no business being holders of such high offices. The other one, Mr. Speaker, which is one of the reasons why we also should call them out, is a letter received yesterday, which the House Business Committee rejected, by the Honorable CS for, this is what the CS said in the letter, that, Mr. Speaker, today they were to attend to a prior scheduled ministerial event on black rhino ear notching and fitting of monitoring devices. This is something that a Cabinet Secretary can delegate to a person of the lowest rank in that particular ministry. It cannot be a reason for a CS to say he is abandoning a responsibility to appear before the House to go and fit in monitoring devices to a rhino in the national park. Mr. Speaker, this is the sort of behavior that we have said before, that these people, the moment they get into office, they forget that they are holding such offices for the interest of the Kenyans. And the best interest of Kenyans can only be served by appearing before this House to answer questions of national importance that represent the people who are represented by the senators in this particular House. This particular letter, Mr. Speaker, was rejected, and the CS was asked to appear. We have not received any response to the letter that had indicated to him or her that we are not buying the excuse.
And Mr. Speaker, it is high time that, as I've said, we censor these cabinet secretaries for them to appreciate the importance of appearing before the Senate, because if they take the House the way they do with disrespect, they definitely cannot take their responsibility as cabinet secretaries as serious as it should be. And we've got so many Kenyans who are capable, willing, and ready to serve in such offices. So, Mr. Speaker, even as we regret the time that we have wasted this morning, we also call upon the authorities relevant to call upon these irresponsible CSS to appear before the House. We are struggling right now with the issue with regards to the health sector, the Shif and Shah, Mr. Speaker. This would have been a very important opportunity for the Cabinet Secretary for Health to explain to the Kenyans the situation as is. Yesterday we had, and we saw the national news carrying a position taken to suspend the CEO of Shah, and it is a time that Kenyans need to understand the things or the positions or options the government is taking in order to make sure that they streamline the representations that we have in the Ministry of Health. And if the Cabinet Secretary can just wake up in the morning and say, I'm indisposed, I therefore cannot appear before the Senate, Mr. Speaker, we don't buy it, we do not accept it, it's not acceptable, and we are calling them out because they are failing Kenyans, they are failing the government that is highly expected to perform and support the programs that help the people of Kenya. Mr. Speaker, it is not acceptable at all, and we do not, as a House, condone such kind of character and behavior by the Cabinet Secretary. Mr. Speaker, I join my colleagues in calling them out and say this is improper, and I thank you. Honorable Senators, the time we had set for these interventions is almost over. So maybe if you give you time, just take 2 minutes, kindly. The whole country has earned the Senate this morning. Therefore, maybe if we even conclude this discussion, the better. I want to give one of the senators when they question with the Minister of On Drive, Senator Richard Julius Mulgo. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me the opportunity to also add my displeasure about the behavior of our cabinet secretaries. This, Mr. Speaker, actually shows the attitude that our CSS have towards the Senate, and it seems like they have no regard for Senate, and they probably do not have a clue what this House stands for and what the members represent. And therefore, that translates into even them not prioritizing the situation and the plight of the citizens that these members represent. And so when our citizens and the citizens of Kenya bring their situations and pressures and plights in hospitals and so on to us, these people have no interest in attending and prioritizing the situation of health, the situation of those that are killed by elephants, and many others. And therefore, their priorities are not Kenyan, their priorities are not in agreement with what members in this House are looking at as being concerns of Kenyans. And so action that is of the highest level needs to be taken so that a lesson is learned, and therefore bringing awareness and awakening status to the cabinet secretaries. And therefore I agree with one member that said that
we should take our It's because we said 2 minutes so that we conclude this discussion. Senator Ogola Beatrice. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this morning I was happy coming to share with the CS Health, especially coming from recess, and we've been sharing with the members of our communities. We have a lot of issues that are affecting health, which we needed the CS to clear. This morning I was coming to stand in for Senator Tobiko, Perez Tobiko, and Senator Catherine Muma, and especially to get clearance on the Linda Mama initiative, which sought to achieve universal health access to maternal child health services. Honorable Speaker, we all know my interest on maternal issues, and so I miss this opportunity, but I hope the CS is going to get well and come to the Senate so that we are able to sort a number of these issues. Honorable Speaker, people do not decide when they fall sick. And so, I'm happy at least the CS did a letter. A number of my colleagues have compared it to the impeachment process we had with the Deputy President. Honorable Speaker, I remember the Senate took its time and adjourned at the request of Senior Counsel Paul Muite when he indicated the former Deputy President was sick, and we took a break. When we came back, the Senior Counsel also requested that we break up to 5, and the Senate was able to break. That was a demonstration that we were also appreciating that people do not choose when to get sick. But we had a constitutional time frame to observe, and so we went ahead. But it showed we respected the right of the Deputy President then, and so, Honorable Speaker, when the CS gets well, we welcome her to the Senate to share on the... Senator Murango James. Asante sana Mstahiki Speaker. Ya kwanza ninataka niseme ya kwamba kufika hapa asubuhi, mimi nimetoka nyumbani saa 10 ya usiku, ili kuongea na kujadiliana kuhusu mengi sana sana, kwa sababu Wizara ya Afya ni muhimu sana katika Kenya hii. Mstahiki Speaker, unaweza jenga barabara, unaweza fanya mambo mingi, lakini huwezi fanya kama watu wamekufa. Wanaotumia hizo huduma ni watu walio hai. Kwa hivyo kitu ya kwanza pia nitamwombea Daktari Barasa uponyaji wa haraka ili aweze kuja kujibu maswali. Lakini pia kwa sababu ni daktari, Waswahili husema kiserema hulima kuliko jembe mpya. Yeye ni daktari. Na kwa hivyo wakiwa ni mzoefu wa mambo ya hospitali, pia majibu ambayo tumepata saa hii ingekuwa pia iwe ni majibu ambayo inajibu maswali yote yaliyoulizwa. Lakini ya kushangaza sana ni waziri ambayo anahusika na wanyama pori, Aden Duale, ambao amekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa. Lakini leo maana sio Aden Duale, ni Rebecca Miano. Rebecca Miano. Oh, pole samahani. Aden Duale ni waziri wa mazingira na misitu. Nadhani hiyo nimepewa taarifa mbaya hapa na rafiki yangu hapa. Sasa Mstahiki Speaker, nasema ya kwamba Rebecca Miano hakuwa mgonjwa, lakini ameamua kwenda kuweka vifaru kengere katika hifadhi ya wanyamapori. Hiyo ni kusema ukiangalia katika taratibu ya venye wanaumbeba na uzito, anatuchukulia kwa urahisi kama bei ya chumvi. Ni kusema vifaru kwanza, Seneti ndio tunafuata. Kwa nini hangetuma mtu kwenda kuweka hizo kengere? Kwa sababu niko na uhakika sio yeye anaweka vifaru kengere, hapa vifaa vya kuweza kufuata vifaru. Lakini pia nasema kwamba tumepoteza nafasi farau ya kuelezea mambo inayoendelea katika serikali. Na Waswahili husema ukikalia kutikavu kuanguka si anjali. Na Nilikuwa napendelea misamiati yako, lakini muda umetukataa ndugu yangu. Wacha tukuongeze dakika moja na utumie vizuri kuleta misamiati mingi. Kusiwe na mazoea ya mawaziri wakiitwa hawaji. Hao Waswahili, kwa sababu niambiwa niseme ingine, wanasema ya kwamba kuti la mazoea kumwangusha mgema. Huku kukosa kwao utakuja kuangusha wa mawaziri.
Asante sana mstahiki Speaker. Senator Wamatinga Wahome. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I also like to express my displeasure with the conduct of some of the CSs. But having said that, Mr. Speaker, sir, I would also want to wish Dr. Barasa a quick recovery. Having said that, I think on average we've been doing quite well. Maybe what we also need to do is to look at the time that we spend with the ministers, both in the House and in the committees, Mr. Speaker. Some of the questions that we put through to the CSs, they are raised in the committees, and maybe we need to also look at their schedules so that this appearance and non-appearance, when we come here on Wednesdays expecting to get answers, Mr. Speaker, only to find that a CS has been committed elsewhere, then it means that there is a kind of a disconnect between the way we work and the way the executive works. It's the high time that we brought this in tandem. Most importantly, knowing that what informed this Wednesday session is so that we can create a kind of an interactive moment where we are able to go and tell our constituents, the people we represent, this is what the government is doing. And indeed, I also want to agree with the fellow senators that when the president expressed his displeasure that he's working alone, I really can pity him, because if the CSs do not pull up their socks, Mr. Speaker, then in the next couple of years, we'll all be sent home. And Mr. Speaker, as we prepare ourselves to deliver to Kenyans, we must recommit ourselves, starting from the executive, the legislature, and the judiciary, to serve the people of Kenya, and knowing that we prioritize the business of the people of Kenya, and most importantly, that our appearance and telling them what we are doing and when we want to do it and how we are doing it, it's paramount so that the people can understand that we are committed to serving them. Mr. Speaker, sir, I also express my displeasure and wish that we will change the engagement moving forward. Thank you, Mr. Speaker. Senator Mandago Jackson. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity you've given me. First, to register that, Honorable Speaker, we have regulations and rules on how to handle cabinet secretaries who don't appear for a session. So I would request that first the Senate issue summons to those cabinet secretaries, Honorable Speaker, so that we are sure in the next session they should be able to attend the Senate and answer to a few questions. Honorable Speaker, particularly on matters of health, there are a number of concerns, and you know my committee, Honorable Speaker, has a lot of statement from all these honorable members on the implementation and the rollout of SHA. These opportunities CSS are being given is a good opportunity to ventilate on the issues and also speak to the nation about some of the challenges and the issues that have been raised by citizens from across Kenya. And this is a good platform for the CSS to actually explain to the nation how they are handling some of those challenges. I would therefore want to ask that, Honorable Speaker, Cabinet Secretaries do take the matters of the Senate and the House and Parliament seriously, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, there seem to be a culture brewing in the executive, particularly in the Cabinet Secretaries and PSS, of contempt on elected leaders, Honorable Speaker. I think it is time they realize that we equally have a mandate to represent the people who have elected us, just the way they have a mandate they have been given in the executive to implement. And working together, we can achieve more and better results than working at cross purposes, Honorable Speaker. I submit. Senator William Kisan. Thank you, Honorable Speaker. I also add my displeasure to the absence of the CSS. If you remember, Mr. Speaker, it is the executive that requested that they come to the House to answer questions. It was not Parliament that initiated this particular issue, it was themselves. So you can imagine a CS Miano, deciding to go and witness putting devices in rhinos instead of sending the Director General for KWS basically, or the PS. It's a contempt of the highest order, Honorable Speaker. She needs to be censored or even impeached because she's terrible. Second, Honorable Speaker, the CSL, we wish her a quick recovery. And I was telling my colleague here, we hope that in the evening when we watch news, we are not going to see her in the news talking about SHA and she's saying she's indisposed, because that will be a serious contempt, Honorable Speaker, because Kenyans are crying about SHA.
people are not getting medical attention by especially public hospitals, Honorable Speaker, and the ministry is in the habit of going around and lying to Kenyans that things are working. They are not working, Honorable Speaker. That is why she had called an opportunity today to come and tell Kenyans what is ailing the implementation of SHA, because basically there was nothing much that NHIF, they didn't have a lot of issues. They should have just maybe done reorganization of NHIF so that Kenyans can continue receiving medical cover as they used to get. The question by senators, there is Edu, Avia, we have Linda Mama, and they are not accessing as we speak of now. So she needs, as soon as she recovers, she needs to come here at the earliest opportunity to come and answer to Kenyans, Honorable Speaker. Senator Corili Beatrice, Joyce. Yeah, thank you very much, Honorable Speaker. I want also to register my great regrets on the absence of the CC, the ministers who were supposed to appear before this House this morning. Honorable Speaker, this is a House of procedures. This is a House of rules. And I wonder, Honorable Speaker, when we are ready with the questions, which have been set not yesterday, but some within the prescribed time frame, and towards the last minute, we are told that the relevant the CSS are not able to attend. Honorable Speaker, I think it's high time this House sets on the time frame in terms of response on when the relevant CCs are supposed to respond to the House, whether they are coming or not. Because, Honorable Speaker, all of us have come this morning ready with a number of questions that are running across the minds of several Kenyans because, Honorable Speaker, health is a serious issue. You remember right now in the social media, there is a child who lost a life in Bomet due to negligence. Honorable Speaker, these are issues that are affecting us in the health sector. Honorable Speaker, I want to say that I think it's enough that we should not be taking a lot of time, the whole morning, discussing the absence of the CSS instead of handling issues that are affecting the Kenyans. So it's high time that we need to change this. We need to set rules because this is out of procedure. Say that we cannot be here deliberating on a number of CSS who will be missing. Not only, this is not the first day. I think it's now becoming a norm. So, Honorable Speaker, we need to handle this with a lot of concern so that we cannot be wasting time coming this morning. Senator Mazayo Stewart. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha kuona ya kwamba kila uchao tukiweza kuwaita mawaziri ambao wanatakana kuja kujulisha wananchi katika Kenya na kujibu maswali ambayo yana umuhimu katika taifa la Kenya, hususan upande wa afya. Tunaona ya kwamba kumekuwa na upotevu wa kuja katika bunge la Senate kuweza kueleza wa Kenya ni shida iko namna gani. Tukisema namna hiyo Bwana Spika, tunaona kwamba mara nyingi kumekuwa na vifo vya wagonjwa, kumekuwa na ukosefu wa ile insurance wanaosema wananchi wanapata na wakifika hospitali wanaregeshwa. Ni muhimu ikiwa hawa mawaziri wanaweza kujitokeza na kuweza kujibu haya maswali. Bwana Spika, la mwisho ni kwamba itakuwa jambo la aibu na jambo la kusikitisha ya kwamba ikiwa mtu ameitwa kuja, ikiwa waziri ameitwa kuja kujibu maswali ndani ya bunge la Senate na akikosa kuja, ni uvunjaji na ukiukaji wa sheria, na bunge hili linaweza kuchukua hatua ya kuweza kumpatia summons kama zile za kule kotini, kuona kwamba amefika hapa na akikosa kuja tena tunaweza kumpatia, anaweza kupigwa fine ya kwamba hili bunge lina uwezo wa kuweza kupitia fine. Bwana Spika, anasema kuna umuhimu wa sisi kupeleka message ngumu zaidi ama ya uzito zaidi kuona kwamba hawa wamekamilisha agizo la hii bunge la Senate. Asante Bwana Spika. Senator Boy Issa Juma.
Asante sana Mheshimiwa Spika, pia ningependa kukemea sana kwa sababu Mheshimiwa Spika, sahihi haswa kama kule katika kaunti ya Kwale nilikuwa nimejiandaa sana siku ya leo kuja niweze kumuuliza maswali huyu waziri wa afya. Mheshimiwa Spika, kuna wagonjwa wengi sana ambao katika referral hospital ya Msambweni wiki ile iliyopita mimi mwenyewe nilienda, mimi mwenyewe nikashuhudia wagonjwa wakirudishwa kwa sababu ya hii mambo ya SHA. Mheshimiwa Spika, sisi kama Wakenya tutakuwa uhuru au tutajivunia afya mpaka lini? Hata waheshimiwa wenzangu leo wengi sana walikuwa wamejiandaa kwa sababu kama kila kaunti katika 47 kaunti zetu shida kubwa sahihi ni hiyo mambo ya insurance ya SHA. Mheshimiwa Spika, mimi nakemea sana. Kama waziri alikuwa anajua kwamba ni mgonjwa toka Jumatatu au Jumanne, angetuma salamu mapema, lakini salamu zimekuja tu jana, sijui leo watu wamejiandaa kuuliza kupata mwafaka kwa nini hii SHA inaleta shida katika kaunti zetu. Mheshimiwa Spika, mimi kama seneta wa Kwale nakemea sana. Siku nyingine huyo waziri aje mwenyewe personal, kama hawezi atuambie mapema siku fulani mimi nitakuja. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, nakemea sana huyu waziri arekebishe hii tabia yake, sio kutuma barua dakika mwisho akikimbia alafu kesho tunamuona katika runinga sio yuko Samburu. Tabia mbaya sana Mheshimiwa Spika. Akome tabia kama hiyo. Watu wa Kwale wanasema tunataka hii SHA ifanye kazi kwa haraka sana. Asante Mheshimiwa Spika. Mwisho Senator Mwaluma Jones. Asante Mheshimiwa Spika kwa hii fursa umenipa. Mheshimiwa Spika, tulipoanza huu muhula wa Senate tulibadilisha kanuni. Tukasema siku ya Wednesdays kuwe na mawaziri wanakuja ili kujibu maswali ya maseneta. Nafikiri kama mawaziri wanaona hawawezi, ama tuseme watendakazi executive wanaona kwamba hawawezi kuja hii siku kujibu maswali, basi tubadilishe kanuni, kwa sababu Mheshimiwa Spika, kuna kazi nyingi sana za kufanya. Kuna maswali mengi ya kamati ambayo hayajajibiwa, mengine yamemaliza mwaka. Maswali ya mashamba, maswali ya tourism, mambo ya kupigana kati ya wanyama pori na wananchi. So kuna maswali mengi na maswala mengi ambayo tungekuwa tunayafanya katika kamati siku kama ya leo Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo kama mawaziri wanaona hawawezi kuja, ni vizuri Mheshimiwa Spika tuangalie ili tubadilishe kanuni ama standing orders ili tupate Wednesday kama siku ya kuita mawaziri na kamati zetu kufanya kazi kawaida, ili tuendelee kutunga sheria na kufanya kazi zinginezo Mheshimiwa Spika. Otherwise hii SHA haifanyi kazi, huduma za afya zimedorora, haieleweki nafanya kazi vipi, wananchi wetu wanateseka. Kwa hivyo pia nakashi kwa kinywa kipana kutokuja kwa waziri wa afya katika hili bunge. Asante Mheshimiwa Spika. So honorable senators, in accordance with the standing order 45.2, I want to reorganize this business. The order appearing as number 8, 9, 10, and 11 are deferred till the next time. And therefore, honorable senators, there being no other business on the order paper, the Senate stands adjourned until today, Wednesday, 13th November 2024 at 2:30 p.m.